And so the quest that I've been putting off for quite a while now is ship in port is safe. Grayson wants to find out why the shipyard hasn't completed work on even one ship. Also, the Admiral of the Royal Fleet, Ansgar, is hiding somewhere on the island. I'm to go to Huxley, who has been working on these matters for some time, to find out what he has already determined. And here's Huxley. Hej, przysyła mnie Grayson. Wiem. Słyszałem o tobie. Szkoda, że postanowiłeś sam rozwiązać tę historię z in extremo. Liczyłem, że choć raz będę mógł dobrze się bawić w pracy. Słuchaj uważnie. Sprawa jest bardzo skomplikowana, ale udało mi się dowiedzieć paru rzeczy. Najważniejsze jest to, by nie zwracać na siebie uwagi. Szefem stoczni jest Doug. Zaraz po nim jego syn, Foral. Obaj są czyści. Nie mają nic wspólnego z opóźnieniami w stoczni. Skąd ta pewność? Doug sam chodził do Morrisa z prośbą o pomoc, bo nie rozumie kto i w jaki sposób opóźnia pracę. Straż, jak to straż, pokręciła się, popytała i nic nie ustaliła. Foral natomiast woli siedzieć z ludźmi Ulryka. Nie jest możliwe, by to on za tym stał. Zwyczajnie zabrakłoby mu na to czasu. Cokolwiek robisz, trzymaj się z dala od tej dwójki. Sam mówiłeś, że zależy im na rozwiązaniu sprawy. Owszem, ale jeśli dowiedzą się, że szukamy sabotażysty, wpadną w panikę. A wtedy sabotażysta nam się wyślizgnie, gdy tylko zrobi się gorąco. To co robimy? Mam pewien pomysł, ale nie bardzo ci się spodoba. Wtop się w tłum. Masz tu strój roboczy. Udawaj, że tam pracujesz. Jeśli chcesz złapać przestępcę, musisz myśleć jak przestępca. Sam zostaniesz sabotażystą. Wtedy ten, kto za tym stoi, ujawni się sam. Albo zacznie mu przeszkadzać konkurencja, albo sam ci zaproponuje współpracę. Zaufaj mi, sam siedziałem w podobnym biznesie wiele lat. Masz tu listę rzeczy, które trzeba zrobić. Nie warto o tym głośno rozmawiać. Zaczekaj, a co z Anskarem? Mam trop, ale nie mogę cię wziąć ze sobą. Moje kontakty z półświadku nie przepadają za obcymi. Zajmij się tą sprawą. Potem będziemy się martwić. Gdy skończysz, spotkajmy się w tym samym miejscu. List from Huxley. Marvin, you can get the saboteur's attention in a few ways. Remember, you have no right to touch workers. You don't have to do everything. Let's not expose them to serious losses. Steal the documents from Dak's office. Check them, destroy after reading. The chest is well secured. Haven't I already opened that chest? Maybe there's a new item in there now. Meanwhile, destroy a few tools. Don't overdo it. We want the shipyard to function. Take the wood from behind the shipyard and then cut it into small pieces. It will not be usable. Be careful, someone is always guarding it. At the entrance, pour out the rat bait. Rama will have it available. Don't I know how to make rat bait, or maybe, I don't know, there was that quest at Burmer's farm before it got completely annihilated by orcs. We might have been pouring rat poison or explosives or something down the rat holes. Whoops. Odłóż broń! False alarm, guys. Everyone calm down.
Oh, Wybierz. I'm supposed to be talking to Rama, not Fada. But she does have an elixir of life, which is kind of interesting. And a sorrel of the kings. I guess I'll buy that stuff. Why not? Scroll over here. Sorrel of the kings and life elixir. Maximum hit points plus 20. As far as King Sorrel go, I have 6 of these. Now, for my cooking recipes, herbal troll soup does not need King Sorrel, but if I wanted to make permanent life elixirs, I would want to use my King Sorrels with healing roots. So here's Rama. Do you have any rat bait? Masz może wabik na szczury? Chyba powinnam mieć coś takiego. Mogę wiedzieć, po co ci to? Trying to lure rats into a Muszę coś specific wymyślić. out Co of tam hiding. mówiłeś? Szczury pałętają mi się po domu. Chciałem je zwabić w jedno miejsce i pozbyć się problemu raz a dobrze. Wiem, o czym mówisz. Nieraz miałyśmy ten sam problem. 150 sztuk złota i wabik jest twój. Is this the reduced price after I've already helped you with a couple of other experiments and things? W porządku, kupię ten wabik. Nie wylewaj całej zawartości butelki, bo te dranie zbiegną się z całej okolicy. So I got rat bait, whatever that is. Well, whatever it is, wherever it is, doesn't matter. What matters is simply that I have it. And also... Okay, yeah, these are fake. King Sorrel and Goblin Berries cannot be looted. So this says I bought the bait from Rama. All I have to do is pour it outside the shipyard. I kind of prefer to... Yada yada yada. I need to blend with the crowd and find out what's slowing down. Perhaps a real test will reveal his identity. So here we are. Double check what this says. One is steal documents from Dak's office. Destroy after reading. Somebody's walking past me. It's a guard. Destroy a few tools. Take wood and cut it into small pieces. Pour rat bait out near the entrance. Easy. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Oh, it might be that one that's, if I'm looking for the wood, it's probably by the crates with that guy who has been guarding them 24/7 since the beginning of the game. Like, the wood is being stored in these crates, which is not what I would
think to be the case. Stój! Nikt nie może zbliżać się do skrzyń. We, I have a feeling he'll let me in, but just in case. Przepuść mnie, jestem pracownikiem portu i potrzebuję drewna. Niby od kiedy? Wczoraj cię jeszcze tu nie widziałem. Nic dziwnego, dopiero się zatrudniłem. A to ciekawe. Zaraz zapytam Daka, czy to prawda. O co ci chodzi? O nic. Wydaje mi się, że coś kombinujesz. Interesting. Well, they told me not to talk to Dak. So that's very interesting. By destroying these boxes, I have a chance to get the attention of the real saboteur. Is that... Oh, this is the tool crates. Okay. Kind of seems like there's a lot of new workers that have been added to this area since Quest started. I'm wondering if any one of these guys is going to be a saboteur. Do y'all know anything about a saboteur around here? No, I was explicitly told not to reveal myself to Hey. Dak. And I do not have the option. Co u ciebie? Dzień jak co dzień. Drewno coraz gorsze, pracownicy coraz bardziej leniwi, a królewscy coraz bardziej nas popędzają. Go back to your business. While I sleep in your bed. Wynocha z mojego łóżka! So Dak's chest now has a diary. Interesting. That's... Wouldn't have expected it to be a personal diary. Thought it would have been like official documents for like purchasing orders or receipts or blueprints or... pay stubs, work shift scheduling, you know. So what does Dak's diaries have to say? I don't know what to do. We're on a deadline and they're all slacking. Morris is starting to complain if this goes on. I don't even want to think about what will happen. I shouldn't have agreed to hire unqualified people, but where will I find qualified workers now? There are more and more refugees on the island. They are desperate, maybe also hard-working. It's worth a try, because I don't think it could be worse. What was I thinking? I hired an army of people to work, and it did nothing. Fact, refugees are cheap, but so what if there are no results? They must have noticed that the rest are slacking off and not suffering any consequences. I'm slowly losing my strength for this. I don't know what to do anymore. In his diaries, Dak complains about the qualifications of the shipyard workers and their approach to work. It is possible that the delays in work are not due to sabotage, but to a lack of human competence. Nevertheless, this is still not enough to eliminate sabotage. So,
the list from him. Steal the documents from Dak's office. Check them. Destroy after reading. The chest is well secured. So he wants me to destroy the diary, but what does that actually mean in terms of... Oh, I can steal salt and fishes. But what does destroying that book mean in terms of gameplay? I don't see any other documents anywhere in this office. I really don't know what destroying this diary is going to do in terms of benefiting the investigation. If anything, we're just eliminating evidence that there is no saboteur. Or at least that there might not be any saboteur. And meanwhile, Huxley is wanting me to actively sabotage. So it's a little suspicious. I'm supposed to trust, Huxley because Grayson trusts him, but like, what if Grayson is secretly the saboteur? Or what if Huxley is the saboteur? I might have said Grayson. And then what if I am just doing all the sabotage myself? And that this is not really part of luring out a saboteur. You want to bet I have to be like right behind him? Yeah. I don't know if I can do this without alerting this guy. Oh. Stój! Nikt nie może zbliżać się do skrzyń. Może to rozwieje twoje wątpliwości? Może i mogłoby, pod warunkiem, że dorzucisz mi jeszcze zimne piwo. Nie masz pojęcia, jak długo tutaj stoję. Nawet koledze czegoś do picia nie dadzą. Trzymaj swoje piwo. No tego mi było trzeba. Bierz drewno i wracaj do pracy. Statki nie budują się same. That guy should immediately be suspicious and concerned about all this. Shipyard workers' wood. Stolen wood to sabotage the shipyard. Wood for weapon crafting. I have the wood, now all I have to do is cut it properly to make it unusable. Chest guard didn't look very busy, though. What's this all about? Because, like, if this guy is legit, why would he ever let me pay him 100 gold to get to the wood? He'd be like, either do it through proper channels, or, you know, it would be do it through proper channels, as in, like, conferring with Dak that I am actually an employee, and I'm supposed to be getting the wood. Or he'd be like, okay, yeah, you're an employee, just take it. The fact that I'm exchanging any goods and services with him is, for what should be normal business operations, is highly suspicious.
okay. I've got so many options of places to pour the rat bait out. I don't know that if it matters or not. Do they want me to pour it in multiple places, or is it like a pick one situation? What if I were to try to talk to Falor, or whatever the son's name is, who's hanging out at the wolf's den? Dzień jak co dzień. Because Dax says nothing. I don't have the option to report to him or do anything like that. I'm not really fully convinced about all this. The first bottle is empty. I should pour the second one near the entrance to the shipyard. Okay. I don't necessarily mind doing this because killing rats is not a huge deal. But like breaking the tools and cutting up the wood, that's kind of questionable. Done with the bait. I'll have to wait a while to see the effects. I should get on with the rest of the activities. Well, apart from going way out of my way to try to talk to Forall, it seems like my only option is to just continue on with sabotage. Do they want me to break all of these crates? Not overly thrilled about that. Like, the fact that I didn't get a journal entry out of any of that is Mogę concerning. wiedzieć, co ty wyprawiasz? Pracowałem i się przewróciłem na te skrzynie. Czy ty masz mnie za idiotę? Widziałem, co robiłeś. Psułeś je z premedytacją. I kind of want Bardzo to. dobrze. Te narzędzia w tych skrzyniach to szmelc. Dak już dawno powinien zainwestować w nowy, porządny sprzęt. A tak poza tym, czy nam się gdzieś śpieszy? Zwodujemy statek, to zwodujemy. Jak nie zwodujemy, to nie zwodujemy. Nie bój się, młody. Ja cię nie wydam. No, to ja wracam do ciężkiej pracy. Czy się stoi, czy się leży, 200 złota się należy. Whether you're standing or lying, 200 gold is your due. I've done enough damage already. I should move away and come back here later to see if my actions have had any effect. It's done enough damage, so I don't have to chop up the wood. I was worried about, like, I didn't want to break all of the toolboxes, but I wasn't getting any journal entries, so I thought the game was forcing me to break all of them. Now I'm extremely curious if, you know, if I could have just broken one or two and just waited for that guy or what. But that guy made it sound like he said that the tools were bad and that they were making it hard to do the job. And indicating that he has no personal work ethic because you get paid the same whether you're working or not. Wynocha... I think I can go back to the shipyard and see the effect. So I didn't cut up the wood, but I did break 4 toolboxes
of what were allegedly bad tools. Jest, proszę państwa, sabotażysta. My tu harujemy w pocie czoła, płuca wypluwamy, by statki zbudować, a tu przychodzi taki element jeden z drugim i niszczy nasz dorobek. Nie wiem, o czym mówisz. Widzieliśmy cię, nie zaprzeczaj, to przez ciebie mamy opóźnienia. Trzymajcie mnie, panowie, bo nie wytrzymam i dojdzie do rękoczynów. I jeszcze te szczury. Chciałeś nas pozarażać jakimś choróbskiem. Przyznaj się. Are you just trying to make me the scapegoat because you guys are really not working? Powtarzam, nie mam z tym nic wspólnego. Doprawdy? A opóźnienia skąd się niby wzięły? Może gdybyście wzięli się do pracy zamiast obijać się całymi dniami, to flota królewska miałaby teraz choćby jeden statek. Jak mamy pracować wydajniej, skoro łamane są prawa obywatelskie na tej wyspie? Dostajecie pieniądze za pracę, której nie wykonujecie. Dość tego! No to teraz będziesz osądzony i puszczony w skarpetkach. Stawaj do walki, na pięści, żadnej broni. Sam się o to I'm prosiłeś. not supposed to do this. Odłóż broń! O bogowie, Jesteś wcale walka! taki głupi, na jakiego wyglądasz. And of course, I can't equip my boxer ring. I'm not supposed to hurt the workers. And see, this is the exact situation where I was worried about those boxer rings getting glitched out. 'Cause I'm like, what if I randomly have a quest where I need to punch somebody and I can't equip 2 boxer rings? I can't even equip 1 boxer ring. I can equip 1, but I can't equip both of them. That's the problem. You got punched. Było dobre. Niczego tu nie znajdę. Nothing to be had there. And all y'all quit gawking. Och, moja głowa. Uspokoisz się? Mnie można zabić, ale nie pokonać. Widzę to jasno na białym. Zmykaj, bo ruszymy na ciebie wszyscy. I suspect you might be dead now, sir. Oh, he's okay. He got out a hell of a lot faster than Folko did when he fell in the water. Now I'm sure there's no sabotage. The shipyard is just full of lazy people who seem to need a whip over themselves. I'll talk to Huxley to determine what to do next. Ej, ty. Jak idzie praca? Całkiem sprawnie. Tu postukam młotkiem, tam coś przypiłuję, a potem czekam na wypłatę. So that kind of implies a lack of work ethic. Widziałem ludzi, którym szła sprawniej, ale to ponad moje siły. Wolę zarobić And that's definitely generic. Hej, I've ty. heard that line before. Jak Całkiem sprawnie. Tu postu... Yeah, whatever. Can I not loot the rat corpse? There we go. Punch the rats. Any more? Here's one. Really hard to target these with all these other priority targets that the game wants to get instead. Ah, there it is. This one's gonna be really difficult. Maybe not. That worked out pretty well.
Ej, ty, Let's talk about the shipyard. porozmawiajmy o stoczni. I jak ci poszło? Nie ma żadnego sabotażysty. Co takiego? Stocznia jest źle zarządzana. Dak i jego syn kompletnie nie radzą sobie z pilnowaniem pracowników. Na własne oczy widziałem, jak się obijają. Dosłownie nikt nie pracuje tam tak, jak powinien. Tego nie przewidziałem. Nie ma sensu wracać z tymi informacjami do Graysona. Oczekuje od nas rozwiązania problemu. A gdyby załatwić tam kogoś, kto wie, jak zmotywować pracowników do pracy? Znasz Knuta? Szefa Drwali. Oczywiście, że go znam. To sam wiesz, jaki to wymagający człowiek. Myślisz, że da się przekonać? Jeśli nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Porozmawiaj z nim. Ja udam się do Graysona, by spodziewał się jego wizyty. Na pewno będą chcieli ustalić warunki finansowe. Potem spotkamy się ponownie w tym miejscu. Przypominam, że przed nami druga część zadania. Wtajemniczę cię we wszystko później. Okay, so what, Knut's our only option for this? And he'll just happily agree to give up his lumberjacking business to come work here? Building a ship? And meanwhile, you're running around trying to find out where Admiral Akbar is. Było mało problemów. Hej! Zabierz... Obozu węglarzy. No ależ oczywiście. They are over this way. Hey Lowell, can we talk about the defenses you put up around the swamp? Co nowego? Gdyby nie ta robótka na bagnie, rutyna pewnie by mnie zabiła. No, chyba że jakiś zębacz zrobiłby to pierwszy. More specifically, can we talk about the fact that everyone there is gone because possibly your defenses were highly inadequate? Mam dla ciebie ciekawą ofertę pracy. To dobrze się składa, bo nasza praca dla Ulryka dobiega końca. Jak tylko przetransportujemy te ogromne bale drewna, będziemy się zbierać. Na co Ulrykowi te bale? Klient zamawia, klient dostaje. Nie moja sprawa. To co są pracą? Miejska stocznia potrzebuje dobrych ludzi. Obecnie wszyscy się obijają. Brak właściwego człowieka na właściwym miejscu. Jakie są warunki? To będziesz musiał ustalić z Graysonem, królewskim wysłannikiem. Praca dla królestwa. To może być rzeczywiście opłacalne. Niech będzie. Niedługo odwiedzę waszego ekscelencję, by wszystko dokładnie omówić. Alright. Easy peasy. Getting close to another level up. Zabierz mnie do... Should I be W going sumie to się rozmyśliłem. directly to Grayson or to Huxley at the harbor?
like, I don't know where Huxley Zabierz is, m- though. He said he was going to go talk to Grayson. I don't know if he's going to still be there or if he's going to be Miasta Archolos. returning to Ale his rzeczywiście- normal spot at the harbor. Hej, Obrzydliwy robal. Yeah, say that to me when we're outside of town. Just try it. Mnie i tak nikt nie pyta. Ludzie gadają o tym i o tamtym. To mnie wcale nie dziwi. Well, it looks like Huxley suspiciously looking around. Oh, that's Richard? hej, Weren't you previously in Grayson's office? Richard? Gdzie jest Huxley? Dostał nowe rozkazy. Sprawy się skomplikowały. Co masz na myśli? Nie ma czasu na wyjaśnienia. Grayson cię oczekuje. W takim razie już do niego idę. Tym razem musimy spotkać się w sekrecie. To poważna sprawa. Chodź, zaprowadzę cię do niego. What is happening? Is Huxley like really like a super super competent undercover agent for the guard, or is he double agent sabotaging the guard? Is Grayson actually going to be up here, or is Richard going to try to murder me? Or is it going to be Huxley up here? What is the situation? Huxley in a head, in a bag over his head, and Admiral Akbar up yonder. Huh. Hej, How's life? jak życie? Na pewno masz do zrobienia coś ważniejszego od plotkowania. Dziękuję. Richard, spocznij. Więc to ty jesteś najnowszym nabytkiem Graysona. Dlaczego mnie szukasz? Kazano ci mnie zgładzić? I don't remember, honestly. Wait. Yeah, taking place in the meantime, awaiting a report from Huxley looking for Admiral Akbar. I don't remember the context, if Akbar had deserted or what. The Admiral of the Royal Fleet and Scar is hiding somewhere on the island. Go to Huxley. And who am I speaking with? A z kim mam przyjemność? Admirał Anskar. Były admirał. Oh, okay, that's right. A bunch of ships went down. Most people assumed that they were outgunned by a superior force. Grayson believed that Akbar was incompetent, and it was his command decisions that led to them being bested.
To tobie zawdzięczamy pogrążenie królewskiej floty. Chciałbym wpaść w złość i stwierdzić, że to nieprawda, ale nie byłaby to prawda. Co tam u licha się stało? Flotę zgubiła moja pycha i niedocenienie przeciwnika. Teraz płacę za to wysoką cenę. Żyję jak szczur, a przez całe życie gardziłem biednymi. Zaatakowałem orkową flotę bezpośrednio, bez żadnych skomplikowanych manewrów. A oni, cóż, czekali tylko na takie posunięcie. Oflankowali nas i nim się obejrzałem, połowa naszych sił leżała na dnie morza. Gdybyś widział to, co ja, ludzi palących się jak pochodnie. Dość o mnie! Czego chce Grayson? I honestly don't know if he just wants you to stand justice or get demoted or what. So here's the thing, is like I don't know who's like good or bad in the situation. I'd prefer to just play it cool and not try to let Huxley out right now. Because like the fact that Richard is in on this, I think he was one of the guards up with Grayson. You know, I don't know if that means that this guy Akbar has more loyalty to some other folks in the guard still, or what. I'm just gonna play along and just talk things out, ask questions. Chcę, bym doprowadził cię przed jego oblicze. Żywego. Więc chce mnie wziąć ze sobą i upokorzyć na dworze. Nie mogę do tego dopuścić. Richard, on musi zginąć. Potem zajmij się Huxleyem. Well, that makes my decision easier. And now Huxley will be upset that I didn't immediately try to get him out of confinement or whatever. So surprisingly, instead of Huxley, Richard was waiting for me. Apparently something terrible has happened. I must follow him to Grayson. Did I not get a quest entry for any of that? Oh. Nie, Richard. To był ostatni lojalny człowiek. Dobry człowiek. Coś ty zrobił. To nie ja was zaatakowałem. Mam tego dość. Poddaję się. Nie chcę nigdy więcej dowodzić ludźmi. Czas rozliczyć się z moich błędów. Uwolnij swojego kumpla i zakończmy to wreszcie. Richard betrayed us. He turned out to be a loyal soldier of Admiral Akbar. I have no choice but to kill him. Anscar surrendered willingly, but first I must free good old Aldous. Wszystko w porządku? Dałem się podejść jak dziecko. Pracowałem z tą gnidą przez wiele lat. Nie spodziewałem się, że zdradzi. Which one, Richard? Dobra robota, Marvin. Zaprowadźmy admirała do Graysona. Mam pominąć, że dałeś się schwytać? Nie, mów prawdę. Zawsze. I tak w końcu się dowie, że coś kombinujesz. Oh, we're just going. Okay. Okay. Hey, Yurik. How you doing? Jak leci? Na pewno lepiej niż tym z In Extremo. That's kind of a nice callback. Po co mnie szukałeś? Nie mogę nawet umrzeć w spokoju? Idioto! Wszyscy myśleliśmy, że nie żyjesz. Wiesz, jak długo szukaliśmy potwierdzenia tej informacji? Bardzo długo. A kiedy tylko usłyszałem pogłoski, jakobyś przeżył, od razu zorganizowałem poszukiwania. Tylko po to, by upokorzyć mnie przed królem. Upokorzyć? Człowieku, zabieram cię do domu, do rodziny, czyli tam, gdzie twoje cholerne miejsce. Zawaliłeś i pewnie całemu królestwu przyjdzie zapłacić za to wysoką cenę. Ale nie pozwolę, by twoja reputacja została nadszarpnięta. A więc Richard zginął przez moją próżność. Myślałem... Miło słyszeć, jakie masz zdanie na mój temat po tylu latach znajomości. Co za idiota. Nieważne. Jesteś już bezpieczny. Nie rozumiesz. Nie było cię tam. Nie widziałeś, co się przeze mnie stało. Odpocznij i nabierz sił.
Twoja kariera jest skończona. Ale choćbym miał błagać na kolanach o łaskę dla ciebie przed samym królem, zrobię to. Dziękuję. Muszę odpocząć. Dokładnie. Ja tymczasem wracam do pracy. Chwila. Hey, you. Well, that paints a very upstanding picture of Grayson. Co słychać? Po załatwieniu sprawy z In Extremo spadł nam z głowy przynajmniej jeden problem, ale z wieloma musimy sobie jeszcze poradzić. Meanwhile, has Knut's already been put to work or hired for the job? Hej, Hey, you. miło było zobaczyć twoją ludzką stronę. Raport! Natychmiast! Stocznia nie była sabotowana, a źle zarządzana. I Pracownicy did robili, some co im się sabotage. podobało, przez co nie pracowali zbyt wydajnie. Wraz z Huxleyem pomyśleliśmy, że dobrym rozwiązaniem będzie sprowadzenie kogoś, kto rzeczywiście zna się na obróbce drewna i umie zarządzać ludźmi. Ma się do ciebie zgłosić, ustalić warunki finansowe. Faktycznie, otrzymałem stosowne informacje od Huxleya. Mam nadzieję, że to załatwi problem. Dziękuję, że doprowadziłeś do mnie Anskara całego i zdrowego. Chociaż nie dał ci powodów, byś oszczędził mu życie. Rozkaz brzmiał doprowadzić żywego. I to właśnie zrobiłem. Zasłużyłeś na nagrodę. Proszę. Dziękuję. But can I ask you something? How do you know each other? Mogę o coś spytać? Ty i Hello. Anskar. Skąd się znacie? Znamy się odkąd na naszych twarzach pojawił się pierwszy zarost. Zaczynaliśmy kariery w tym samym czasie. Zawsze sobie pomagaliśmy. Wcześniej nie mówiłeś o nim pozytywnie. Myślałem, że będziesz chciał go ukarać. Ukarać? Widziałeś go? To wrak człowieka. Codziennie jest karany przez świadomość. Ilu ludzi straciło życie przez jego zuchwałość. Nie wymyśliłbym bardziej dotkliwej kary. Wracając do ciebie, jestem pod wrażeniem. Od finalizacji naszej umowy oddziela cię jeszcze tylko jedna sprawa. Porozmawiamy o niej jutro. Póki co, chciałbym spędzić trochę czasu ze starym przyjacielem na osobności. Zrozumiałem. Zgłoszę się jutro. So that should complete this one. Grayson has reconciled with an old friend and was pleased with my report on the shipyard, even though I did break 4 crates of tools that were allegedly bad, but now they have no tools. You think it might be better to have better to have bad tools and no tools. But maybe, like that one worker said, this will finally convince Dak to go ahead and just get new stuff, which would help. I do know personally that working with bad tools can be extremely frustrating. But I gotta report back to Grayson tomorrow. And the Umbrella quest says that the alleged sabotage and search for Akbar is over. I can report to Grayson tomorrow for another assignment. Well, I mean, like, the game is doing a pretty good job of making Grayson sympathetic and like somebody who you would probably want to ally with. It kind of seems like that might be Marvin's end goal at this point, is just to get off of this horrible island and go to the mainland to start yet another new life. W czym mogę ci pomóc, chłopcze? But at the same time, I think what I'm doing might not be the actual main quest, because we're supposed to be getting revenge on Yorn by killing Volker, and to convince the water mages that Volker is a threat, or to step up and do something. That we have to go get a symbolic sword from the ruins of Vardal, which might be in Wolfzak's tomb. Meanwhile, my potion of death is still just kind of hanging out here. That's nice. Lepiej by było, gdyby się przymknął.
my puppy. Whoa. Alright, Grayson looks ready to force dialogue with me. Dobrze, że już jesteś. Mamy Yeah, there's poważny always a problem. serious Co problem. się stało? Do tej pory świetnie się spisywałeś. Dlatego w ramach uznania i zaufania przekażę ci ściśle tajne informacje. Jeśli komuś o nich opowiesz, zostaniesz skazany na śmierć za zdradę królestwa. Masz, czytaj. Potem ci powiem, co masz zrobić. What if I don't want to be beholden to this information, sir? You're putting way too much on me that I might not want to have agreed to. The letter addressed to Grayson includes information on the latest orc actions on Archolos. Your Excellency, orcs are preparing to invade Archolos. There's no longer any doubt about that. Contrary to what we expected, they will not attack from the harbor side. Yeah, maybe they'll be attacking from Burmer's farm. What our scouts have been able to determine, the orcs have taken 5 strategic positions on the island. They're also in the southern swamps. I don't know where else. Have they, like, suddenly attacked the Amber Coast or something? But the, Burmer's farm is the first to fall. Civilians who managed to escape have moved towards the city from Burmer's farm. So where would I find them? If we allow the orcs to regroup their troops, Mayanos protect us as well. Our advantage is that the orcs are unaware of our knowledge of their plans. Informing Morris and increasing the city's defenses may alert the orcs. Let me suggest organizing small strike groups. If we can eliminate the orc leaders, the enemy will be disorganized. Alright, so we're doing Chapter 5, City Paladin playthrough quest. Nie wygląda to dobrze. Co ty nie powiesz? Miałem ci powierzyć inne zadanie, ale w tej sytuacji schodzi ono na dalszy plan. Orkowa flota ciągle krąży wokół wyspy. Zielonoskórzy są świetni w rekonesansie, więc doskonale wiedzą, co tu się dzieje. Mogą dzięki temu dobrze skoordynować swój atak. Chcę zminimalizować grożące nam niebezpieczeństwo, wprowadzając chaos w ich szeregach. W tym celu będziemy musieli pozbyć się ich przywódców oraz elit. Just send me out and I will find and kill them. But maybe we should inform the island authorities. Haven't we already established that making any visible sign that we know what the orcs are doing could backfire? I don't know about this, but it seems like I have to pick this option. What does this quest entry say? The next assignment for the Royal Envoy will be the most important one yet. I'm to fight the orcs coming to the island. Może powinniśmy poinformować władze wyspy. Mogliby pomóc. Znam Morrisa i domyślam się, w jaki sposób zareagowałby na takie informacje. Skupiłby się wyłącznie na obronie miasta, zapominając o reszcie wyspy, w efekcie czego stracilibyśmy farmy. Chyba wiesz, jak odbiłoby się to na ludziach. Głód, niepokoje i zamieszki. A za to wszystko obwinią władzę królewską. Otóż to. Nie wiem jak ty,
ale ja nie chciałbym zostać nadziany na widły. How do I help? Tell me where to go Jak and who mogę to kill. pomóc? Tym razem sami sobie nie poradzimy. Mamy zwyczajnie za mało ludzi. Musimy nawiązać współpracę z Roderichem i Lorenzo. Przygotowałem już stosowne pisma. Weź je i dostarcz bezpośrednio do ich rąk. Kiedy się z nimi rozmówisz, natychmiast do mnie wróć. Nie mamy czasu do stracenia. Regarding the support. Sprawa załatwiona. Jeszcze nie. To się pospie... Alright. Any news from you yet? Co słychać? Po załatwieniu sprawy z In Extremo spadł nam z głowy przynajmniej jeden problem. Ale z wieloma musimy sobie jeszcze poradzić. Żal mi tego biedaka. Jak to znosisz? And this also begs a new question as to what is the bigger threat right now? Orc invasion or Volker building up an army and trying to do something? Like, I'm really not sure what Volker is up to. He's trying to kill Ring of Water members for some reason. I don't know if he's just trying to seize control of the island for himself or what. Gdyby nie ci parszywi bandyci i inne bestie, to sam bym wyruszył na ich poszukiwania. Dzięki za twoją nieocenioną pomoc. Naprawdę, sam nie wiem skąd ty bierzesz te wszystkie monety. Trzymaj, mały upominek. The Elixir of Life and Mana Enhancement. Not the permanent kinds. Double check this guy's inventory. Nothing I really care about. There is an achievement for getting a full set of like rings and amulets or whatever, which I have not bothered with because I have not really cared about achievements specifically, and none of these have looked all that appealing to me, so whatever. But really, it would stand to reason that trying to fortify defenses against an orc invasion would be our top priority, more so than getting revenge on Volker. 'Cause as of right now, the only thing Volker is really doing is affecting me. I don't know, well, me and the dead Ring of Water members. Maybe he's planning a coup or something. But with the impending invasion of orcs, you would think that it would be smarter to try to work with Volker and be like, hey, how about we try to not all die here in an orc invasion? Przynoszę pismo od Graysona. To sprawa najwyższej wagi. Brzmi poważnie. Pozwól, że się z nim zapoznam. Wiesz coś więcej na ten temat? Tylko tyle, że zajęli pozycję w paru miejscach na wyspie. Nie podoba mi się, że Grayson chce ukryć to wszystko przed Morrisem. Zdaję sobie jednak sprawę z powagi sytuacji. Octave i Veigar zostaną przydzieleni do tego zadania, a wraz z nimi kilku ich najlepszych ludzi. Przekaż jego ekscelencji, że czekamy na informacje, gdzie mamy się zebrać. Chcesz, bym przekazał coś jeszcze? Ach tak. Udało nam się pojmać jednego z orków. To chyba zwiadowca.
Zamknęliśmy go w starej sali przesłuchań. Nie była używana od lat, ale ta bestia jest zbyt niebezpieczna, aby wtrącić ją do normalnej celi. What do we intend to do with that orc? Jak się mają sprawy? Orkowie nieźle się zdziwią, kiedy zobaczą, do czego jest zdolna Straż Miejska Archolos. Orc plague. The orcs are preparing to invade the island. If we want to stop them, we must convince Roderick and Lorenzo to cooperate. So hope it's not too late for that. Roderick surprisingly agreed easily. I also learned that they managed to capture the orc alive. It's worth mentioning to Grayson. Now it occurs to me I should probably consider reading these messages before I give them over. We haven't always agreed with each other over the past few years, but I value you as a man of business. This news is a state secret. Not even Morris himself can know about it. The orcs are preparing an invasion. My men won't be enough this time. I need your elite mercenaries and hunters. In Caleb's house, you are able to organize the main base of our operation and guard the entrances so that no one unauthorized crosses its threshold. Oh, in Caleb's house, you are to organize the main base of our operation and guard the entrances. You know I'm not a supporter of the guild. If you refuse to support me, I will personally convince the king to outlaw your organization in the whole kingdom of Myrtana. For an additional incentive, I will privately throw in a lifetime tour of the magic ore mines in Chronicles. I await your response. You may speak freely with Marvin about the entire operation. So this is straight up blackmail. No, it's not blackmail. It's like extortion. It's do this or else. Wszyscy mają teraz ciężko. So what, you got an orc in here now? Czego diabła chcesz? Shut up, Limak. I've been wondering what happens if I would pull this lever for quite a while now. And I am not allowed to pull the lever. So I don't see an orc down there. I would assume that it's in there and not in one of these other cells, if these are supposed to be the quote-unquote normal cells. Well, time to go inform the boss about the high-level extortion happening. We are being coerced against our will to participate in this. Bad enough that the Royal Guard has already commandeered, I think, our entire fleet of merchant ships. Now they're just threatening us out of existence. They are threatening us into indentured servitude if we do not agree to cooperate. Ej, ty! You're not gonna like this, but I have a letter for you. Przynoszę pismo od Graysona. To sprawa najwyższej wagi. Oczywiście. Nie mogło się obejść bez gróźb, wytykania błędów i fałszywej uprzejmości. You took that pretty well. Jaka jest twoja odpowiedź? Nawet gdyby Grayson nie groził mi osobiście, to oczywiście, że wsparłbym tę inicjatywę. Orkowie zagrażają nam wszystkim. Wysłannik mądrze robi, chcąc pominąć Morrisa w tym wszystkim. Elita najemników przyłączy się do ataku. Adelard i Garros osobiście poprowadzą naszych ludzi. Ponadto, gdy tylko skończymy, zajmę się organizacją sztabu dowodzenia w starym domu Kaleba. To rzeczywiście była dobra inwestycja. Wracaj do Graysona. Nie należy on do najcierpliwszych ludzi.
I've convinced Roderick and Lorenzo to cooperate. So I guess this is the give me control of my character prompt versus teleport me. Hej! W sprawie wsparcia Sprawa załatwiona? Roderick i Lorenzo wyślą swoich najlepszych ludzi. Ponadto Gildia Kupiecka rozpoczęła przygotowania w starym domu Kaleba. Jest jeszcze jedna rzecz. Straży udało się pochwycić orka. Zamknęli go w starej sali przesłuchań. To spora niespodzianka, ale mile widziana. Gdyby został przesłuchany, może udałoby się znaleźć kolejne słabe punkty w ich planach. Oliver w końcu będzie miał okazję się wykazać. Przypłynął tutaj razem ze mną i jest specjalistą od historii i kultury orków. Jeśli ktoś będzie w stanie zdobyć potrzebne nam informacje, to właśnie on. So does this Oliver know how to speak Orcish? That's the important thing. Or does this orc know how to speak Common? Gdzie znajdę tego Oliwiera? Wysłałem go do Bermara i pozostałych ocalałych. Powinien zaprowadzić ich do medyka straży. Oliver zawsze jest skory do współpracy. Razem zobaczcie, co uda wam się wyciągnąć z tego orka. Ja tymczasem dopilnuję, by Roderick i Lorenzo dotrzymali swoich obietnic. Gdy tylko coś ustalicie, od razu przyjdźcie z raportem. What about Admiral Akbar? A co z Anskarem? Z nas wszystkich ma najwięcej doświadczeń z orkami. Traumatycznych doświadczeń, chciałeś powiedzieć. Nie będziemy mieć z niego żadnego pożytku. Może za jakiś czas będziemy w stanie rozsądnie go wykorzystać, ale póki co się na to nie zanosi. No już, ruszaj. Well, this is promising. I'll be able to find Bermer and Kyle, possibly Willem. With the guard's medic, there should be a certain Oliver, a scholar dealing with orc culture. Together, we are to interrogate the captured orc. I am also to inform Uric that Grayson needs him to plan the attack. I must have blacked out and missed that one from the dialogue. Where is Uric? Why is Uric not here? Where did he go? Is there any new dialogue with Akbar? There's not. Any of y'all seen where Uric went? Like, is Uric at Caleb's house, or be at the interrogation chamber? And where is Grayson going? Is he going to Caleb's? If you had bounties to turn in, hope you did them already, because Octave is not here, and who knows if he'll survive this quest. That looks like Uric. Grayson potrzebuje cię w mieście. Miałem pomagać Oliverowi. Co się dzieje? Ja cię zastąpię. Teraz Grayson chce cię zobaczyć w domu Kaleba. Oliver jest w środku. Rozumiem, że będziesz uczestniczył w akcji. Tak. Nie mógłbym tego przegapić. Powodzenia. Widzimy się później. Hej, ty!
Willem, Kyle, and Czego diabła Burmer. chcesz? So they did survive. That's cool. How you doing? Let me get the camera angled a little better. Tell me what happened. Opowiesz mi, co się wydarzyło? Wszystko to, na co pracowałem, zostało zniszczone w kilka chwil. To się stało. Nie bój się, odbijemy twoją farmę. Wspaniale! Moich bliskich i pracowników też wskrzesicie z martwych? Cholera niech weźmie tę farmę. Nic już nie będzie takie samo. Nie mam już po co żyć. Yeah. Willem? Ej, ty! Opowiesz mi, co się wydarzyło? Chciałbym wam pomóc, ale w chwili ataku nie było mnie na farmie. Poszedłem zobaczyć się z pszczelarzami. Kiedy wracałem, to rzeź trwała w najlepsze. Ukryłem się w pobliżu i liczyłem, że komuś uda się uciec. Wpierw zobaczyłem Kyla, ale chłopak przeżył taką traumę, że nie da się z nim rozmawiać. Potem pojawił się Bermar. Wątpię, by kiedykolwiek się z tego otrząsnął. W każdym razie, ruszyliśmy w stronę miasta, kiedy napotkaliśmy gwardzistów. Od tego czasu siedzimy tutaj. Niedługo to się skończy, obiecuję. Opowiesz mi, co się wydarzyło? Zabili ich wszystkich. Nie mieli litości. Nas też dopadną. Wszyscy zginiemy. Spokojnie. Jak udało ci się uciec? Gdy tylko zobaczyłem te potwory, zacząłem biec. Niewiele z tego pamiętam. Potem Willem się mną zajął. Posłuchaj, potrzebuję informacji. Czegoś, co pomogłoby nam ich zaskoczyć. Zaskoczyć? To oni zaskoczą ciebie. Już nie żyjesz. Tylko jeszcze tego nie You're wiesz. already dead. You just don't know it yet. To quote Thoris, or whoever that voice actor was, who would play some of the other characters from Gothic 1. Witaj, ty jesteś Oliver? To ja. W czym mogę ci pomóc? Przysyła mnie Grayson. Straży Miejskiej udało się pochwycić orka. Trzymają go w swoim lochu. Podobno interesujesz się orkową kulturą. Moglibyśmy spróbować dowiedzieć się czegoś od niego. Orka? Żywego? Taka okazja może się już więcej nie powtórzyć. Ruszajmy. Spokojnie, najpierw chcę o coś zapytać. Wybacz mój nadmierny entuzjazm, to z ekscytacji. Pytaj, o co chcesz. Co wiesz o tych bestiach? Bestiach? Myślę, że orkowie tak samo określają nas, ludzi. Wbrew temu, co słyszałeś, orkowa kultura dorównuje naszej, a ich budownictwo często przerasta nasze ludzkie osiągnięcia. To inteligentna rasa, choć pewnie nie raz mówili ci, że to zwykłe zwierzęta. Podobnie jak my, mają własny język, struktury społeczne, a nawet dzieła sztuki. Social structures? Struktury społeczne? Tak, widzisz, orkowie, w przeciwieństwie do ludzi, nie dzielą się na bogatych czy biednych. Dominuje u nich kult wojownika. Z moich badań wynika, że im skuteczniejszy jest ork w walce, tym lepszą pozycję zajmuje w drabinie społecznej. No i są jeszcze szamani. Pełną podobną rolę co nasi magowie. Są bardzo wykształceni, władają magią. Jeśli wśród wojowników pojawia się problem, to właśnie oni przejmują rolę sędziów w ich sporach. Przegrani muszą pogodzić się z ich werdyktem. O, mógłbym tak długo jeszcze opowiadać, ale to chyba nie czas na lekcje. Why do they hate us? Dlaczego orkowie nas tak nienawidzą? Teorii jest wiele. Jedni twierdzą, że wojna ma podłoże religijne. Orkowie to wyznawcy Beliara, wobec czego dość logicznym wydaje się, że zwalczają wyznawców Inosa. Osobiście wydaje mi się, że to jest mit. Wyznawcy Adanosa również są atakowani, czego Archolos jest najlepszym przykładem. Sam do końca nie wiem, co sprowokowało orków do ataku na ludzi i rozpoczęło tę wojnę. Pierwsze relacje są sprzeczne. Orkowie zaczęli pojawiać się masowo w Nordmarze, sprawiali wrażenie, jakby przed czymś uciekali. Ich pierwsze kontakty z ludźmi były pokojowe, ale nikt nie mógł ich zrozumieć. Nie muszę ci chyba tłumaczyć, jak kończą się sytuacje, w których brakuje zrozumienia, a ludzi trawi strach i niepokój. Możliwe, że cały konflikt wywołaliśmy sami, ale tego nikt nie może być pewien. Pewne jest jedno. Król obrał dziwną taktykę w ostatnim czasie. Rozumiem, że magiczna ruda to przydatny kruszec przy wytwarzaniu broni i pancerzy, ale nie samą bronią wygrywa się wojny.
Dziwi mnie to, że nikt nie próbował poznać metod wroga, jego sposobu myślenia, dlatego sam poszukuję tych odpowiedzi. Is it fair to say that World War II was won exclusively with weapons? Like, I don't know if that's true or not, but supposedly the nuclear bomb being dropped on Japan was a big part of what caused them to surrender. And if we go with the satirical elements of Starship Troopers, where Michael Ironside is like, every conflict has been resolved with violence. You're like, okay. Anyway, I'm just rambling here. This sounds like I'm done, but I would like to ask more. Jest coś, co powinienem wiedzieć, nim zaczniemy? Jest jedna rzecz, która mogłaby nam pomóc. W starych zapisach przeczytałem o pewnym orkowym totemie. Ma bardzo dziwną nazwę. Ulumulu. Wydaje mi się, że to jakiś symbol wielkiego wojownika. Zleciłem jego wykonanie pewnemu łowcy, tu, na Archolos, ale nie zaryzykuję czyjegoś życia, dopóki nie będę miał absolutnej pewności, do czego on służy. How can we learn more about the Ulumulu? Will the orc tell us about it if we are very persuasive? Co chcesz niby tym osiągnąć? Jeśli jest sposób, by orkowie nie zaatakowali człowieka na sam widok, warto moim zdaniem pertraktować z nimi. Tym bardziej, że sami do końca nie znamy ich motywacji. Dowiedziałem się, czego chciałem. Ruszajmy! So Oliver is enthusiastic about my proposal. After talking about orcs for a while, we decided to interrogate the captured green skin in the guards' dungeons. Czego diabła chcesz? What I want is for orcs to stop attacking humanity. Alright, so let's do another save here. Let's go on in. Czego diabła chcesz? Where are you going? There he goes. Czego diabła chcesz? Spróbuję się z nim porozumieć. Marvin, weź tę kuszę i miej go na celowniku. Jeśli spróbuje nas zaatakować, pociągnij za spust. Znasz ich język? Kilka wyrazów. Może uda mi się ułożyć jakąś sensowną całość z tego, co rozumiem. Możemy zaczynać. Stay on target. Witaj, wojowniku. Krotak, kaztak, dwokar, ort, antak. Ulumulu, przyjaźni znak? Co on mówi? Z tego, co udało mi się zrozumieć, to gardzi tobą, bo używasz tchórzowskiej broni. Co to jest ulumulu? Co on mówi? Rozmawiać, tchórz, krata... Wiem! Mówi, że nie powie nam nic, bo jak tchórze ukrywamy się za kratami. Dobra, Marvin, wchodzę tam. Czy ty oszalałeś? To jedyny sposób, by czegoś się dowiedzieć. Jak sobie chcesz. So at some point, I'm gonna have the option to shoot or not. Krotak, kastak, dwokar, ort, antak. Or I'll have no choice. Świetnie. Po prostu świetnie. See, now this could have been an interesting situation where Oliver would talk to the orc,
do back and forth exchanges a couple of times. Orc gets increasingly agitated, and then it turns into a press your luck situation where it's like, do I shoot now? Or do I hope that he can get more useful information out of him? When is the orc actually going to snap and try to kill him? What is actually violent intent versus just our ignorant interpretation of their behaviors? Like, there could have been a lot of interesting stuff here. Instead, it was just, oh, he died, and Marvin shot him. But I knew that going into the cell was an idiotic idea. Oliver's dead. The orc shared his fate. It's time to head to the rendezvous point, Caleb's old home in the harbor. I get the feeling like this Ulu Mulu was just to be a reference to Gothic 1. Like, it was not supposed to be a actual part of the story in terms of how we would do any business with the orcs. It was literally just, hey, do you remember the Ulu Mulu from Gothic 1? I'm sure as hell not going to be making an Ulu Mulu at this point. Tak mi się właśnie wydawało. I do remember catching one of Mike Hoga's stories somewhere. He was talking about how for the longest time the Ulu Mulu was the specific name for that item was just a placeholder that they put in the game, like just a complete gibberish word that everyone was like, nah, that sounds stupid. Let's think of a better word for what this thing should be. And they just kept working on it and putting it off, and then eventually he's like, ah, screw it. We can't think of anything better. We have to move on. Let's just call it Ulu Mulu and be done with it. And I don't know if they just kind of got used to saying Ulu Mulu enough that it's caught on, but the story goes is they were not originally satisfied with that, and then wound up just going with it after kind of being stuck with it for a long time. Oh, all my weapons are unequipped again. Did I get a big crossbow officially? I don't see a big crossbow. No, jesteś wreszcie. Wszyscy czekają na ciebie i Olivera. Oliver nie żyje. Był na tyle głupi, że zechciał pogadać z orkiem w 4 oczy. A niby taki wielki uczony. Dobra, właź, bo trzeba zacząć działać. Yeah, I don't know that I learned anything of value from our talk with the orc, other than they don't like us being cowardly. So who am I talking to? Hey, ty. I'm talking to Yorick upstairs. Aha, Adelard, Garros, Vigar und Aktiv. Mit Ork und Grayson. Jesteście tutaj, bo należycie do najlepszych z najlepszych na tej wyspie. Przypominam, że nasze spotkanie musi zostać utrzymane w całkowitej tajemnicy. Orkowie zajęli 5 strategicznych punktów na wyspie. Są to kolejno Wybrzeże Topielców, Kotlina niedaleko winnicy Rity, Stara Latarnia, plaża przy Wielkich Bagnach i farma Bermara. Jeśli ich wojska połączą siły, utrzymanie miasta stanie się bardzo trudnym zadaniem, niemal niemożliwym. Spodziewam się ataku z 2 stron, frontowego oraz wsparcia przez flotę od strony morza. Musimy zaatakować ich siły, póki są podzielone. Nie widzę jednak sensu w zmasowanym i bezmyślnym ataku. Stracimy przy tym mnóstwo ludzi, a niekoniecznie wiele zyskamy. Dlatego, po konsultacjach z wami,
Za najlepszą taktykę uznałem zabicie ich hersztów. Po utracie dowódców działania zielonoskórych staną się nieskoordynowane, czyniąc z nich łatwiejszy cel. Problem w tym, że dowódcy nie przebywają we wspomnianych wcześniej punktach stale, tylko przemieszczają się z lokalizacji do lokalizacji. Zadaniem łowców gildii kupieckiej będzie wypatrywanie dogodnego momentu do ataku. Gdy pojawi się informacja, że herszt jest w obozie, będziemy atakować tylko ten konkretny obóz. Podzielimy swoje siły w grupy, z których każda będzie atakowała z zaskoczenia. Garros, ty i twoi najlepsi ludzie zaatakujecie latarnię morską. Nie macie ciężkiego opancerzenia, więc pod osłoną nocy być może uda wam się dostać na teren wysepki. Adelard, ty i twoi najemnicy zaatakujecie obóz na bagnach. To ciężki teren, ale z tego co słyszałem, wasi ludzie są przyzwyczajeni do brudnej roboty. Oktaw, tobie przypada oczyszczenie terenu w pobliżu winnicy Rity. To osłonięty i rzadko uczęszczany teren, więc jeśli szybko się uwiniecie, nikt nie powinien zauważyć waszej obecności. Veigar, w lesie nieopodal wybrzeża Topielców, twoi kusznicy zajmą dogodne pozycje, a następnie wystrzelają orków jak ścierwojady. I wreszcie najważniejszy punkt, czyli farma Bermara. Ten obóz jest najlepiej obsadzony i zaatakujemy go po eliminacji wszystkich pozostałych. Atakiem będzie dowodzić gwardzista Eurik. Liczę, że kiedy zobaczą nasze poczynania, część wojsk ruszy wzmocnić pozostałe punkty. Nigdy tam nie dotrą, bo będziemy na nich czekać. W międzyczasie zajmę się gubernatorem Morrisem. Postaram się być dla niego na tyle uciążliwy, by kupić wam jak najwięcej czasu. Marvin zostanie koordynatorem całej operacji pod moją nieobecność. Mam gdzieś, czy ktoś tutaj przerasta go rangą lub doświadczeniem. Czekajcie na znak od łowców i do roboty. Niech Inos będzie z wami. Oh, I didn't realize that the lighthouse was a thing. I looked at it from a distance and couldn't tell anything was going on. But I don't know what he means by the basin near Rita's vineyard. The Lurker's Coast, yeah, I saw that. Farmer's Farm, obviously. The Southern Marshes, yeah. What is the basin near Rita's farm? Well, guess I'll find out. Time to rid Archolos of orcs once and for all. I should talk to Garros to see if the Archolos hunters have spotted any of the warlords. Czy ujawnił się któryś z hersztów? Niedawno otrzymałem informację, że łowcy zauważyli jednego z nich na wybrzeżu Topielców. Veigar! Pokażcie choć raz, że rzeczywiście potraficie strzelać. Punkt zbiorczy macie w lesie niedaleko wybrzeża. Stamtąd wyruszcie. Mam również informację, że herszt przybył do obozu na bagnie. Adelard! Pokaż wszystkim, jak walczy elita Araxos. Po prostu nie dajcie się zabić. Okay, so they'll set out. Chwila. No special dialogue from them yet. Co sły... Odejdź przecież. Okay, well, I guess I can go to either one. Garros' hunters have spotted two warlords. The first one is the Lurker's Coast and meet with Veigar next to Silbach and eliminate this threat. The second group, spotted in the southern marshes. Adelard and I are to take care of it. Well, where do you want me to meet him? The entrance? From the what you call it? The Scoundrel's Haven teleport entrance? Or from the Rita's Vineyard entrance? And if so, which entrance? Because there are like 3 entrances into this place. I don't know which one you want me to meet him at. So why don't I go to Silbach first, because that's got the more straightforward starting point. How am I doing on time? It's 1 hour and 30 minutes, huh?
Next question is, will this quest be easier because I've already cleared a bunch of orcs? So here's an option to warp to Burmer's farm. Farmy Bermara. Nie ma mowy, chłopcze. Wyruszanie tam teraz to samobójstwo. So he just says no. Zabierz mnie. And now the option is gone. Let's go to Silbach. Wioski Silbach. No ależ oczywiście. No ależ oczywiście. It's gotten a little darker. This might be kind of atmospheric to launch an attack from twilight hours. They specifically wanted Garros to launch his attack on the lighthouse at night. Lepiej było tu nie Oh, przychodzić. hello. Why is this a thing? I po sprawie. Ha, nawet złota nie ma. Jesteś gotowy? Wziąłem ze sobą najlepszych strzelców na Archolos. Orkowie nie mają szans. Cieszy mnie twój optymizm. Za króla! I would prefer to do this more immersively and run there. Fast travel to the beach would be literally faster. But since I had to run all the way here from the teleport spot, seems to me to feels the most appropriate to play out the whole mission from the starting point versus skipping the journey there. Even if the journey itself would prove to be completely empty and pointless. What if we, yeah, wait for these guys? A couple more orcs. Oh wow, this is much more substantial. You all gotta get faster. I'm gonna kill all these things before you have a chance to do anything. Even this shaman is like barely damaging me. Come on now. Y'all are just gonna go charging in there. No time for me to stop and loot. Oh, there you go. Now you're killing stuff fast. Nic tu nie ma. Does this guy have any loot? Yeah, they often have potions. Yeah, you guys just hang tight. I want to make sure these corpses don't despawn. They sometimes have useful things in their inventory. I mean, hell, like, in Gothic 2 sometimes have them with, like, goblin berries or stuff.
love getting me some free potions. I've got 102 magic protection. That's pretty good. Ujajonga. Orc Warlord. There you go. There's a hit. So I would say these are all new spawns then. But did not benefit me necessarily to clear out the other area first. Cholera! Było blisko. Myślałem, że nie wyjdziemy z tego żywi. I had full Ledwo confidence. daliśmy radę. Cieszę się, że nadal żyje. Wracamy do miasta. Muszę sobie coś łyknąć na uspokojenie. So Viger and I killed the warlord on the Lurker's Coast. Easy peasy. Oh, they did take some damage. Look at that. Vigar might have died if he weren't invincible. I realized that he was getting hit so badly. I think earlier in Chapter 5 when I was exploring, I don't remember seeing all of this stuff here. I thought it was just across the way over here. That's where I killed a bunch of orcs previously, and I don't see anything new. So why don't I take the teleporter pad over here to the Scoundrel's Haven. Mystic Orc Crossbow. Thought I saw an orc to the left, but it was just the cave wall. The graphic design of the texture made it look kind of like the outline of an orc. So, Scoundrel's Haven. Everyone is dead here now, so there shouldn't be anyone or anything over here. Although now would be a good time for the orcs to set up camp here. The question would be, where exactly am I supposed to meet Adelard?
with Vigar, we had to meet outside of Silbach and then run in and teleport. So if they were being consistent, then Adelard would be somewhere at the entrance to the swamps, and then I would have to find him there, and then we would run through the swamps to the southern end. But I don't see him near this entrance unless he's like way up there near Rita's. There he is. Okay. So Meldujemy swoją gotowość. I target Adelard. Oh no. Please, let me talk to Adelard. Meldujemy swoją... Why is this so difficult? There we go. What's the situation? Jak wygląda sytuacja? Teren nam nie pomaga. Ciężko się tu przemieszczać. Kluczem do zwycięstwa będzie jak najdłużej pozostanie niezauważonym. Jeśli ich zaskoczymy, być może dożyjemy jutra. Oby. Chodźmy już. I will stow my torch. And I will sneak to make sure they don't see us. But of course you guys won't, because you don't know how. Nie ma czego plądrować. So here they have just spawned a couple of new orcs. It's not a full-on new thing as far as I can tell. So I did come here and kill a bunch of stuff earlier. So this one might be a little bit easier. Good work, guys. You got the warlord. Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem tak ciężką walkę. Orkom nie można odmówić zacięcia i waleczności. To prawda, ale nie mogli się równać z elitą Araxos. The dialogue got screwed. What is an orc warlord sword? That's the orcish war sword. Haven't I killed... Don't I have two of these? Orc warlord sword is a Krushvarak or whatever. Why is it so much lower than the Orcish war sword? And why do I only have one of those? I guess I have to report back to Uric. Or I guess I probably got to go to Garros back at Caleb's if he's supposed to be scouting out where the next ones will be.
For some reason, I'm just not getting the little teleport casting sound effect lately. Cholera. Co się Czego dzieje? u diabła chcesz? Hej! Pozbyliśmy się orków na bagnach i wybrzeżu topielców. Przybywasz w samą porę. Orkowy przywódca pojawił się niebezpiecznie blisko winnicy Rity. W tunelach. Oktaw, wiem, że zawsze nosiłeś ten miecz tylko dla ozdoby, ale przyszedł czas, żeby nim pomachać. Spokojnie, nie stępi się. Zbierzcie się w okolicy małej winnicy i zaatakujcie, póki się nas nie spodziewają. Czas ataku na starą latarnię również nadszedł. Wyruszam natychmiast. Ale jeśli chcesz najpierw zająć się hersztem w winnicy, to mogę poczekać. Got my choice. Well, seems like there'll be ample time to do either one. To do both under the cover of darkness. Hej! Take me to Zabierz Rita's Vineyard. winnicy Rity. No ależ oczywiście. So they're in the tunnels. That makes it sound like it's on the path to the southern swamps. So if I were active, I would be hanging out this exit. Here we are. Ej, ty! Myślisz, że wyjdziemy z tego cało? Widzisz tych ludzi? To najlepsi wojownicy na całym Archolos. Jeśli dasz się chociaż zadrapać, to będzie to wyłącznie twoja wina. Wiesz, jak zmotywować człowieka. Do ataku! Do ataku! Kind of tempted, actually. Would have been fun if I popped the speed potion before talking to him so I could just go blazing in here and kill everything myself. Oh. Won't help if I don't know where I'm going. Go to the shaman in the back. Free potions. Niczego tu nie znajdę. Is it possible that any of these guys... Oh, one of them did die.
Octave is just gonna have to solo everything while I waste all my time attacking a thing that was just blocking every attack. Alright, Octave. Ten ich przywódca to był kawał sukinsyna. Ale ty, Marvin, w życiu nie widziałem, żeby ktoś walczył z taką determinacją. Dziękuję. Ty również nie dałeś im szans. Wracam do reszty. Może się jeszcze na coś przydam. We're not gonna acknowledge the man who died, though. Sucks to suck, I guess. Nic tu nie ma. Nothing there. Powinien był wiedzieć lepiej. I pracuję niemal przez cały dzień. Nie mów. So if I want to get to the Amber Coast, then I should probably go to this teleporter pad in the woods over here, instead of trying to... Whoa, I missed something. Instead of trying to hire the one guy to take me somewhere and then run to another one anyway. Depleted tree. Thank you. Amber Coast. Getting close to the 2-hour mark on this playthrough, on this session. Masz jakiś plan, jak dostać się do latarni? Przed chwilą zajęliśmy się ewakuacją rybaków. Poczekamy, aż zapadnie zmrok i pożyczymy jedną z ich łódek, by dostać się na drugą stronę. Musisz być w pełnej gotowości. Walka
rozpocznie się dokładnie w momencie, w którym zejdziemy na ląd. Sure thing. Let's get to work. Bierzmy się do pracy. Alright. We'll do a camera zoom. Works for me. Oh my god, these guys are kicking ass. And one shaman. Very passive shaman. Wow, that was quick. Gold ring, very nice. Czemu zawsze nam powierzają najgorszą robotę? 10 razy wolałbym atakować na bagnie, niż na tej cholernej wysepce. Wierz mi, tam było równie ciężko. Może masz rację. Zostanę tu i rozejrzę się w poszukiwaniu kolejnych wskazówek co do reszty hersztów. That's new. Stay in the lighthouse. Meldujemy swoją gotowość. Niczego tu nie znajdę. Yeah, that is a little weird, actually. Why did we send the ranged hunters into the close quarters island battle? Like, wouldn't it have been smarter to send Adelard's gang in here? Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. You know, and leave Garros's crew to go into the swamp, where Niczego they tu nie have znajdę. more room Niczego to tu nie plan their znajdę. attack and approach from a distance. Nic tu nie ma. Hej! Oh. So there's probably still gonna be nothing new on this little island. But I still need to check because who knows? If there were to be anything new, you'd think it would be related to the orcs and not just the lighthouse itself. Oh yeah, nothing of interest up here, and there goes my torch. There goes my face and my back. And so now, surprisingly, we don't have the option to go back with Garros. Also, I am carrying a torch, but not really. Oh god, I can't even interact with the boat. I was hoping I'd get a dialogue prompt to take me back somewhere. So now, I guess I just go back to the headquarters, and maybe Yurik will have the plan for the final assault. And of course, all the NPCs are gone, so there's no carrier to port me to the harbor district. Maybe if I sleep, I will get the opportunity to refresh the area, though. Or not. Well, that sucks.
Oops. There's my sound effect. It'll take me to Adonos Shrine in the city. Well. Trzeba było mnie spytać wcześniej. Where is everybody? Gdzie są wszyscy? Nadszedł czas, byśmy odzyskali farmę Bermara. Nie wiem, jak długo pozostali dadzą radę odcinać farmę od posiłków. Spotkajmy się pod Starym Wiatrakiem. Liczyłem, że reszta dołączy do nas. Wszyscy mają swoje role do odegrania. Nie bój się, Huxley idzie z nami. Dobre i to. Widzimy się na miejscu. So are you gonna go or just Huxley? Chwila. There they go. And so what's the best way to get to the burned windmill? Might be the abandoned silver mine. Abandoned cave by the city, I think is what I'm looking for. That's the silver deposits. Swear I was hearing a wolf really far in the distance for a second. Then I didn't hear it and I couldn't see one. Alright. We got 6 dudes in total here. Let's make short work of these orcs. See how many new ones. Oh, we got more than 6. We got 7. Jesteś gotowy na śmierć? Nie zamierzam dziś umierać. Wiedziałeś, ilu ich jest? O, Lagwardzisto, zapominasz się. Każdy z nas jest wart przynajmniej 10 orków. Pokonamy ich.
Masz rację. Zaczynajmy. Oby tylko reszta wytrzymała. Let's also not forget that I have already cleared out most of them. So there should be less here now than there would have been. A really awkward wind sound that never quite plays right. Yeah, see, like, we can just march in completely unopposed. We got 7 dudes here to kill 3 orcs. Out of my way. See how easy that was? Inos jest z nami. Zwyciężyliśmy. Myślisz, że teraz Archolos będzie bezpieczne? O, przynajmniej na jakiś czas. Skoro spotkali się z silnym oporem, 2 razy zastanowią się, nim spróbują po raz kolejny. Jeśli chodzi o ciebie, to wiszę ci skrzynkę piwa. Grayson dobrze zrobił, zatrudniając cię. A, Whoops, właśnie. I missed a line. Myślę, że dobrze byłoby, gdybyś poinformował Graysona o tym, co tu zaszło. A ja muszę się napić. It's like the dialogue got all glitched out, or wasn't advancing to the next line until way after the spoken line's finished. I had that thing where you press escape just a split second too late, and then it ends up starting the new line, and then you skip the new line. I have no idea what that other thing was that he would have said. Either way, the orc invasion is no more. For now, at least. Now, where's the fastest? Let me go to the Sailor's Retreat. And I just have to report to Grayson, right? That's it. So he's back at City Hall, it sounds like. The house in Old Town. Sorry, puppy, I don't feel like stopping right now. We got very important information to deliver. Jakie przynosisz wieści? Orkowi przywódcy nie żyją, a my odzyskaliśmy farmę Bermara. Widzisz, mamy wszystko pod kontrolą. Nie ma czego się bać. Pozwolisz, że dokończymy rozmowę później?
Muszę omówić pewne sprawy z Marvinem. Inosie, dzięki ci po stokroć. Bałem się, że coś może pójść nie po naszej myśli. Marvinie, w imieniu króla Robara II, dziękuję ci za wierną służbę. Przyjmij tę nagrodę w złocie, jako skromny wyraz wdzięczności. I pamiętaj, to dopiero początek. 1200. The beginning? Ooh. Początek? Król Początek? niedługo dowie się o tym, co tu zaszło. Muszę zadbać, by otrzymał te informacje w stosowny sposób. Do you? Rozumiem, Oh, że that's masz right. dla mnie kolejne zadanie. Nie, Marvin. Dowiodłeś swojej wartości z nawiązką. Nadszedł czas, bym dotrzymał danego ci słowa. Mój czas na Archolos powoli dobiega końca. Muszę wracać na kontynent. Obiecałem, że wezmę cię ze sobą, ale oferta uległa zmianie. Yeah, he doesn't want to just take me with him. He wants me to, like, join the service of the Royal Guard or whatever. Co proszę? Nie gorączkuj się. Wyruszysz z nami. Yep. Gdy dotrzemy do stolicy, zostaniesz wcielony do Gwardii Królewskiej. Zadbam o to, by było to przyjęcie bardzo uroczyste. Być może uda mi się namówić samego króla, żeby nadał ci tytuł. To znacznie więcej niż oczekiwałem. Za to w pełni na to zasłużyłeś. Będę spał znacznie spokojniej, jeśli dołączysz do moich ludzi. Mając więcej takich jak ty w szeregach, bez wątpienia wygramy wojnę. Wiem, że współpraca z poprzednim pracodawcą nie poszła po twojej myśli. Dlatego nie będę czekał na formalności i wręczę ci pancerz gwardzisty już teraz. Noś go z dumą. What? My previous employer? Oh, I guess he's just assuming that I will be leaving the guard when I leave town with him, and he's preemptively calling them previous employer. Kiedy wyruszamy? Gdy tylko Huxley uwinie się z ostatnią rzeczą, jaką mam tu do załatwienia. Z uwagi na twój konflikt z Volkerem, chciałbym, abyś trzymał głowę nisko i nie prowokował ani jego ludzi. Nadszedł czas twojego odpoczynku. Ciesz się życiem, póki to możliwe. Na kontynencie czeka nas dużo pracy. Gdy nadejdzie czas, moi ludzie poinformują cię o konieczności pakowania manatków. No i na koniec, gratuluję, Marvin. Dziękuję, Wasza Ekscelencjo. Przez parę ostatnich dni pracowałeś dla dobra całego Królestwa Myrtany. Wykazałeś się sprytem, odwagą i troską o ojczyznę. Porozmawiam z Volkerem o sprawie twego brata. Wróć do mnie za jakiś czas, a powinienem mieć dla ciebie odpowiedzi. Okay, that sounds promising. Oh, well, maybe not. Grayson will keep his promise and take me with him to the mainland, but he asked me to forget about Volker, which I can't do. I have to get even. So this is where my character and I are at complete odds with the situation. I kind of feel like it would be best to just cut your losses and move on. This island has brought a fair amount of prosperity to Marvin in the sense of all the wealth and skill that he's gained, but all the treachery he's dealt with and dealing with Volker, I'd be like, you know, let's just get out of here. Take what we've got and start a new life on the new island. But I guess Marvin wants to do both. He wants to get revenge on Volker and get out of here to the new island. So I don't know if there's any opportunity for me to actually get follow-up with Grayson about Volker, or if I just have to go and kill Volker, and then afterward he'll be like, alright, well, I guess we're going. Even though he doesn't want me to get involved with Volker, so I don't know. Well, how are things doing? Zorganizowanie dachu nad głowy moich ludzi. Yeah, whatever. Alright, well... I got 48. I could probably afford to dump some more points into Adenos shrines. But what is the
comparative value of guard armor versus this. Because this armor is already 14 points weaker than this. So if I add 14 to these numbers, it's got much better edge protection, but worse everything else. But since most enemies do use edged weapons, it's, you know, might technically be advantageous to upgrade this twice and get 134 edge protection. You know, then I would have like what? One, you know, yeah. Not a bad proposition, but I kind of like my superior guardsman armor, or what do they call this? Swordsman's heavy armor. I like the color blue. I've always been a fan of that look of the furs over the metal plates. This isn't bad though. I think I'll stick with this though. But yeah, at this point, it kind of seems like all that's really left to do is this main quest, which I don't know, like might kind of sounds like we might be going into a final dungeon for all I know. I don't know if this will be Gothic 1 style where we enter the final dungeon in chapter 5 and then we don't officially resolve it until chapter 6. But it's probably getting to that point where I need to go around and buy up all of the permanent potions and things for any of them that I have missed to this point. Probably pick my apprenticeship and either cash in with Davis to get a buttload of money, or join up with Slogger to get some more cooking recipes and ingredients that I can use to make stuff with. Hej, ty! Nothing new with Adelard. So that's probably the good stopping point. I'll end it here and I'll fiddle around with all of that stuff maybe in the next one.